character data type is the maximum size is up to 2000 bytes. Okay, maximum size అనేది 2000 bytes వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలి. Okay, so one byte equal to one character. If I want to store one character, so it allocate one byte of memory. For example, we have one name is there Ravi. Ravi having four characters, so it will take 4 bytes of memory. Okay, so like that one character equal to one byte, it will allocate the memory. So the maximum size of character data type is 2000 bytes. Okay, so the character data type mainly accept the small a to z, capital A to z, 0 to 9, all special characters it will accept. Okay, so in character data type size is optional, so size is not a mandatory. If you are not mentioned any size, it will take default as a 1 byte. Okay, so character data type లో size అనేది mandatory గా మెన్షన్ చేయవసరం లేదు. If you are not mentioned any size, it will take the size as a default. Default is 1 byte. For example, we have gender column is there. So I am going with only char. So I am not mentioning the size. Here employee name column I am using char of 10. Same as the gender column is there. I am not mentioned any size char. So if I am not mentioned any size, it will take the default as a 1 byte. So one character we can store it. Okay. Size is Sir, optional. voice is Default not as clear, 1 byte. sir. Hello. Sir, voice is not clear, sir. So ఇప్పుడు వినిపిస్తుందని చెప్పండి. హలో. So character data type size is optional. Okay, default size is one. Default size as a 1 byte. So one character we can store. For suppose gender column is there. So we have not mentioned any size. Okay, suppose I want to store the in case of male I want to store M. In case of female I need to store only F. So those scenarios no need to mention the size of the gender, size of the field, data type of the field. Okay, so it will take the default as a 1 byte, so we can store the one character. So character data type we are called as a fixed length data type. Okay, why we are calling fixed length means like in employee field column, employee name field column, we are using char of 10. So in database internally 10 memory blocks will be created. So like the 10 blocks will be there internally created. So we are storing name as a Ravi. Ravi having 4 characters. Even 4 characters also it will take the 10 bytes of memory. Even empty memory blocks also it allocate the memory. So empty memory blocks కానీ డేటాని allocate చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. Empty memory 6 blocks కానీ 6 bytes allocate అవుతాయి. Okay, for suppose the string length is 6 characters. So remaining 4 empty blocks are there. So even 6 characters also it will take 10 bytes of memory. Even one character also 10 bytes of memory will be allocated. So this is the fixed length. Even one character also 10 bytes. Even two character also 10 bytes. Okay. So that is the reason character data type mainly we are using for store the fixed length of data. So if any field we are using the field size is fixed. For example, passport. Every employee passport size will be fixed length. PAN card size fixed length. Okay, Aadhaar card numbers, account numbers. If any fixed length of data, if I want to store, we can go with character data type. Fixed length ఉన్న డేటాని స్టోర్ చేయడానికి mainly we are going for character data type. Character data type. So next varchar to data type. So varchar to data type maximum size is 4000 bytes. 4000 size bytes అనేది maximum size. So here also 1 byte equal to one character. So ఒక character స్టోర్ చేయాలంటే 1 byte అనేది allocate చేసుకుంటుంది. So varchar to data type also accept the small a to z, capital A to z, 0 to 9, all special characters it will accept. So varchar to data type size is mandatory. So character size is optional. If you are not mentioned any size, it will take default as a one character. But varchar to data type size is mandatory. So if you are not mentioned any size, it will throw an error. So varchar to data type we are calling as a variable length data type. Okay. So why we are calling variable length means for suppose employee name column we are using varchar 2 of 10. Size is 10. So we can use up to 4000 bytes. Okay. So here up to 2000. So here I am using varchar 2 of 10. So database internally 10 blocks will be created. So I am storing name as a Ravi. Ravi having allocates the 4 blocks. Remaining 6 empty blocks are there. The 6 empty blocks will be trimmed. It's every time it will trim. For example, one more record I am inserting. The record or the employee name is 6 characters. So 6 bytes will be allocated. Remaining 4 empty blocks will be trimmed. Suppose if I am inserting 2 characters name, remaining empty 8 memory blocks will be trimmed.
Okay, whatever the size we are given, so based on the size, it allocate the memory in the database. So that is the reason we are calling as a variable length data type. This is the fixed length data type. Even if we are storing two characters also 10 bytes, five characters also 10 bytes. Okay, so that is the reason this character data type mainly using for store the fixed length of data. Fixed length ఉన్న డేటా స్టోర్ చేయడానికి కొడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్స్, పాన్ కార్డ్ నెంబర్స్, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్. If any fixed length of data, if I want to store, we can go with character data type. Varchar data type mainly using for to store the variable length of data, names, addresses. So any variable length data we can store, we have to use. So next number data type. So number data type we have two concepts are there. One is precision, another one is scale. Precision is 1 to 38. Okay, the maximum precision is 38, minimum precision is 1. For suppose we are giving the number of 2, the precision is 2. The maximum value we can store is 2 digits. 2 digits means 99. Suppose if I am using precision is 4, the maximum value we can store is 9999. Okay, so the precision is 38 means 38 nines we can store. Scale also there. Scale nothing but decimal points also we can store. So I will explain how we can mention the scale. So number data type accepts the 0 to 9 plus minus dot. It won't accept the special characters. Okay, and string it won't accept. So default size is 38. Yes, here also size is not a mandatory. If you are not mentioned any size, it will take default as a maximum precision, maximum scale. It will take. Okay. Example: salary, mobile numbers, all ticket numbers. Any numbers we have to store, we have to use. Like date data type mainly using for to store the date format of data. So DD underscore MYNYY, this is the Oracle standard date format. So like if you are mentioning any other date format also, it will be converted into the Oracle this format and storing into the database table. Mainly using for high date, date of joining, exit date, this kind of fields. If I want to store the database, so we can go with the date data type. Okay. So other than that, we have blob, clock, file, long, timestamp. Like that, we have several data types are there. But most of the scenarios, most of the cases, we are using these four data types. Like blob means binary large object data type, mainly using for images, videos, audio clips we can store. Clock means character large object data type. So varchar 2 we can store up to 4000 bytes. More than that we have to store. We can go with clock data type. Okay, clock we can store up to 4 GB. Long also there up to 2 GB we can store. Okay, if I want to store the files, B file we can use. Timestamp means we can store the timestamps, time zone also we have to store. Time, minutes, seconds, date, minutes, seconds, hours, and time zone. Everything we have to store, we can go with timestamp method. Okay, I will explain each and every data type. I will create one table. I will explain each and every data type. First of all, we have to connect the database. Okay, I'm going with the run SQL command line. Okay, so run SQL command line. I'm opening the run SQL command line. If you want to increase the font size, you can increase it. I'm increasing the 24. Okay, next we have to connect the database. Connect COIN. Username is system. My password also system. Okay. So I'm connecting the database. If you want to clear this screen, so we are connecting the database. I want to clear this screen. CLSCR. CLSCR is the command for to clear the content of the screen. Screen on the content clear just. Still it will connect the database. CLSCR command only it will clear the content of the screen. Screen on the content clear just. Okay. So this is my username. This is my password. Whatever the password you are given, same password you have to mention. So my password is system. So your password, you have to mention your password here. Okay. This is the system is the my username. This is the default user. Everyone is system. The password, my database password is system. Like this system, your database password you have to mention. Okay. CLSCR means it will clear this screen. Okay, still it connected the database. Only it will clear the content, whatever we are writing, the content will be clear. So now I am connecting the database. Okay. So we have to store the data. We have to store the data in the database. One data store there and then first of all we have to create the table. Okay, table is create there. So in SQL, we have create is the one of the SQL command is there. Create and a command. So by using create command, we can create the table. So I am creating the table. So this is the syntax for to create the table. Okay, good to wait. Create. So I am connecting the with the help of my user ID and password. I am connecting the database. So now I am storing the
Now I'm storing the data in the database. So if I want to store the data, first of all we have to create the table. Create table name. So table name create చేసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ 3 4 అని పెడతాను. సో ఓకే ఏదో ఒకటి జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద జస్ట్ నేమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్. సో ఎంప్లాయీ పెట్టచ్చు. ఓకే 3 4 is not required. But so employee name table already exists in my database. Okay, we cannot create same name with multiple tables. Every table name should be unique. ప్రతి టేబుల్ నేమ్ unique గా ఉండాలి. Okay, already in my database, already I created employee table here already. Okay, so that is the reason I am going with employee 3 4. The table name is. So create table name. So next enter click చేయండి. Enter. Okay, this is the line number. So I am not created this two. I am not mentioned this two. This automatically came. So then open bracket. The bracket open. Okay. So fields in employee table, whatever the fields you want, so we have to mention. So first field is employee number. So I am giving the data type as a number of 4. 4 is the this 4 is the precision. Okay, we can store the maximum value is 9,999. So employee name varchar 2 of 10. So we can store the if any employee name is up to 10 characters we can store. Okay, comma again enter. Gender char. So here I am not mentioned any size. So it will take default as a one byte. One byte. Okay, one byte means one character we can store. Okay, next what's again. Number of 6. Okay, we can store up to 6 characters. Okay, six numbers, 6 digits. Okay. So next what's again. Passport. Okay. Passport fixed length ఉంటుంది. Okay, 10 digits. So అందుకే care of 10 పెట్టాను. Next department number of 2. Okay, here open bracket at the starting the column we have to mention the open bracket. At the end of all the fields we have to close the bracket close చేశాను. So table created. Okay, table is created in the database. So if I want to see the table structure, we can describe it. DESC table name. It will describe the table structure. నా బ్రాకెట్ పెట్టిన తర్వాత ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సెమికాన్ ఇది ఇవ్వాలి. ఓకేనా, సెమికాన్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాలి. ఓకే, ఇది ఇస్తే కంప్లీట్ అయిపోయింది. డిస్క్రైబ్ దీని షార్ట్ కట్ లో డిఎస్సి అంటారు. డిస్క్రైబ్ ఎంప్లాయీ. డిస్క్రైబ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ డిస్క్రైబింగ్ ది టేబుల్ స్ట్రక్చర్. So I am creating the table. If you want to see the structure of the table, you can see like here. These are all the columns. The columns corresponding data types. Okay. So this is the command for to create the table. This is the create command to create the table. Okay. So we are creating the table. This is the created table structure. These are all the columns. The columns corresponding data types. Okay. Now I need to insert the data. If I want to insert the data, we can go with insert command. Insert into employee 3 4 column names. Employee number, employee name, gender, sal, passport, department number, values. Okay, employee number 1001, employee name A. Okay, for suppose I am using A. Can mode good to in case of string. So numbers no need to use any single quotes other than numbers. So if I want to mention any string, okay, we can mention the single quotes. Single quotes are mandatory. Only numbers is not required any single quotes. Other than numbers, any special characters or string, we have to mention the single quotes. Okay. So whatever the sequence we are mentioning the columns, same sequence we have to mention the columns or values. Okay. Suppose so I am mismatching the sequence. For example, in employee number corresponding, so I was trying to give the employee name. Okay, employee number column is the number data type. So I am giving the value as a string.
So employee number won't accept this string. It accepts the 0 to 9 plus minus dot. So I'm trying to give a string, so it won't accept. That is the reason. Whatever the sequence we have mentioned the columns here, so same sequence we have to give the values. These values inserted into the database table. Okay, this is the command for to insert the record into the database table. ఒక record ని insert చేస్తాను. I am inserting one record into the database table. Okay, gender. So I am going with male. M. Salary. Some 20,000. Passport. Okay, department number 10. Okay, one row created. So if I want to see the created record in the database, so we can go with select. Select is the one of the command to display the record from the database. Okay, ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా మనం SQL commands యూజ్ చేయాలి. So SQL select star means all the columns. మళ్ళీ డిస్క్రైబ్ అంటే మొత్తం కాదన్న ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ అనేది ఏంటి, టేబుల్ ఏముంది, కాలమ్స్ ఏమున్నాయి, డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. సెలెక్ట్ అనేది వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్. సో రికార్డ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఓకే, మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్ ఇది. ఓకే, ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, జెండర్ ఎం, శాలరీ 20,000. ఇక్కడ జెండర్ మొత్తం కనిపించట్లేదు. సో మనకు కనిపించుద్ది ఇది SQL స్టార్ ప్లేస్ లో మనకు కనిపించదు, కానీ ఇక్కడ SQL డెవలప్ ఉంది కదా, దాంట్లో మొత్తం కనిపించుద్ది. ఓకేనా. 20,000 ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10. ఓకే. Suppose in case of star, we can go with column names. The specific columns only it will display. Star means all the columns. Instead of star, so I don't want to select all the columns. Only employee number column, employee name column, department number column. These details only I want to see, because like we can create up to 1,000 columns. Single table we can use up to 1,000 columns. Okay. So if I am using select star from means 1,000 columns we are getting. So I don't want to see the 1,000 columns. Only these 3 fields data only I want to see. Select the 3 columns from table name. Okay. So star means all the columns. Instead of star, we can mention the columns. The specific columns data it will display. Okay. Next one, sir. So here number of 4 we have mentioned. Okay. The maximum value we can store is 9,999. Okay. Suppose if I am trying to do here 10,000, 10,010. Okay. So 5 digits ఇచ్చాం ఇక్కడ, ప్రిసిషన్ అనేది 5 ఇచ్చాం, బట్ వీఆర్ యాక్చువల్ డిఫైన్డ్ 4. maximum precision is 4. We are trying to give 5 here. చూడండి ఇది అట్లా వచ్చింది. I'm going with 20 department. So value larger than the specified precision allowed for this column. Value larger than the specified precision. Okay. We have specified precision is 4, but value is larger than the specified precision. This is the 5. Okay. Suppose if I am trying to change the 1002, it will accept. Okay. So next employee name column I am using varchar 2. Varchar 2 of 10. We can store the employee name with 10 characters or up to 10 characters. If I am trying to insert one employee with more than 10 characters, it won't accept. So here one record is there, 1003. So here bigger 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 12 ఇచ్చాను. Okay, I am trying to insert employee with department 30. Okay. So ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చుద్దంటే, so we actual size is 12 ఉంది, actual size, but we have mentioned the maximum is varchar 2 of 10. So we can store up to 10 characters name, but we are trying to insert the name with more than 10 characters. Okay. Value large for the column, the actual is 12, the maximum is 10. So ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో దానికి స్టార్ మార్క్ వచ్చింది, కింద ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. So here we are mentioned the employee name column varchar 2 of 10. We can store up to 10 characters. The employee name is up to 10 characters. If any employee name is more than 10 characters, it won't accept. So here we are trying to insert 12 characters employee name, so it won't accept. Suppose I am changing with only decreasing the more less than 10 characters, it will accept. Okay.
ఓకే, అదే స్టార్ పెడితే మొత్తం కాలమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి general column I'm using char, so I'm not mentioned any size, so default size is 1 byte. If I'm trying to give the two like MA mail, it won't work. So 1004. So okay, so actually 4, the maximum is 1, default maximum is 1 the default size. Okay, so that is the reason it won't accept. Suppose if I am changing with F or M, it will accept. Okay, so next వచ్చేసరికి salary column we are using maximum precision is 6, more than 6 it won't accept. Okay, more than 6 ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అది. సో ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ కాలం వీఆర్ యూజింగ్ క్యార్ ఆఫ్ 10, మోర్ దాన్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 10 కంటే ఎక్కువ ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకో జనరల్ కాలం ఎక్కడ వచ్చింది, జనరల్ కాలం ఎంఏ పెడదాం. ఒకదానికి చూపిస్తుంది, ఫస్ట్ అంటే దానికి చూపించింది. సో ఇది మనం సర్చ్ చేసాం కాబట్టి రెండో దానికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఏమొచ్చింది, యాక్చువల్ ఇస్ 13, మ్యాక్సిమం ఇస్ 10, క్యార్ ఆఫ్ 10 ఇచ్చాం, 10 కంటే ఎక్కువ ఎలా చేసాం. ఓకే, సో ఇంకొకటి సో నెంబర్ కాలం ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఓకే 1005 ఐ డేట్ మర్చిపోయాను రాయటం మనం. సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏదో ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే, నెంబర్కి నెంబర్ ఏమి యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓన్లీ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చాము, ఒక సింగిల్ కోర్స్గా పెడదాం. ఓకే, సో ఇది అనేది మనకి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ నెంబర్స్. నెంబర్ డేటా యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ నెంబర్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డేట్ డేటా టైప్ గురించి చెప్తాను. ఇది టేబుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ 34. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. సో ఇన్ varchar to data type size is mandatory. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ 44 తీసుకున్నాం. ఓకే, సేమ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ది టేబుల్ విత్ సేమ్ నేమ్, ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఎవ్రీ టేబుల్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఆఫ్ 4, just I am using varchar. I am not mentioned any size. Char of 10. మన టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన వాటిలో varchar అవి ఆ బైట్స్ చేంజ్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తా. ఆల్టర్నేట్ కమాండ్ ఉంది. సో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ లో డీటెయిల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇది ఓన్లీ డేటా టైప్స్ గురించి చెప్తున్నాను. వీ కెన్ చేంజ్, వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్, డిక్రీజ్ ది సైజ్, వీ కెన్ రీనేమ్ ది కాలమ్ నేమ్, రీనేమ్ ది టేబుల్ నేమ్, అన్ని రీనేమ్ అన్ని ఉన్నాయి. పాస్పోర్ట్ మిస్టేక్ ఎర్రర్ పడిపోయింది. సో దాన్ని ఎడిట్ చేయలేము. మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టి బయటకు వచ్చాము. సో బయటకు వచ్చేసి సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి లేదంటే పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కదా, వీ కెన్ గో విత్ పేజ్ అప్, వీ కెన్ గో విత్ ప్రీవియస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టైపింగ్ ప్రీవియస్లీ దోస్ వీఆర్ గెటింగ్, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ద డౌన్ యారో. ఓకే, సో చూడండి ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, మిస్సింగ్ రైట్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యార్ ఇట్ విల్ వర్క్. సో క్యార్ తీసుకున్నామంటే వర్క్ అయితే ఈడీ అంటే ఎడిట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ ది బిఫోర్ కమాండ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ వీ కెన్ గో విత్ ఈడీ. సో ద బిఫోర్ కమాండ్ గోయింగ్ టు ది నోట్ ప్యాడ్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ది చేంజెస్ హియర్. ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. క్యార్ ఆఫ్ 10 చేంజెస్, క్యార్ ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ క్యార్ కామా
So if I did any mistake, if I want to change the before command, so we can go with ed. So the before command going to the notepad, then we can do the changes, necessary changes. Then we can go with file, save, again file, exit. ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. Okay, forward slash కొట్టండి. Okay, name is already used by the existing object. ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది, ఈ నేమ్ తో ఆల్రెడీ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిందండి డేటాబేస్ లో, చేంజ్ చేయమంటున్నాడు. సో ఈడి, సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ది 47, కంట్రోల్ ఎస్, ఆర్ ఎల్స్ ఫైల్ సేవ్, ఫైల్ ఎగ్జిట్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్, ఇలా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్యార్ తో వితౌట్ సైజ్ ఆల్సో ఇట్ క్రియేటెడ్, బట్ వేర్ క్యార్ టు సైజ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఇంకోటి నెంబర్ ఆల్సో సైజ్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఓకే, సో మీకు నెంబర్ డేటా టైప్ గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు. ఈడియన్ కొడితే ప్రీవియస్ లో మనం ఏం టైప్ చేసామో అది వరకే నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. సో వీ కెన్ డూ ది చేంజెస్, దెన్ ఫైల్ వెళ్ళి సేవ్, దెన్ ఫైల్ ఎగ్జిట్. సో that changes new script again back to the SQL start. అవుతుంది ప్రీవియస్ ఒకటే. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రాసుకో, లేదంటే ఇలా పేజ్ అప్కి వెళ్ళి పైదానికి వెళ్ళాలి. పేజ్ అప్కి ఇలా కొడతా ఉన్నాం అనుకో, ఆ పైన మనం ఏం రాసామన్నీ వస్తాయి. ఓకే, అలా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎస్క్యూఎల్, అదే ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ లో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా ఉండదు, పైకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ కావాలంటే ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్, సో wherever we can go. This is the command line. Okay, we are unable to go back commands. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు చెప్పాను కదా ప్రిసిషన్ స్కేల్ గురించి చెప్తాను. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ టేబుల్. ఓకే, ఎంప్లాయీ 77, call 1, so number. So I am not mentioned any side. Okay, say side mention చేయకపోతే it will take the default as the maximum precision and scale precision మొత్తం తీసుకోండి maximum. Call 2, number of 8, 2. 8 is the precision, 2 is the scale. So 2 digits it will accept, like 10,000.21. okay, 5,000.32. సో అలాగా. Not only 2, okay, 4, 5, minus 84 to plus 128. Okay, so this is the plus 2, so I am going with minus 2 also. Number of 8, minus 2. Okay, not only minus 2, minus 84 maximum plus 128. Okay, so here open bracket at the end of the columns. Okay, ఇంకోటి కానీ చూద్దాం. Close the bracket. Okay, name already ఉందంటే same name we have already table is there, so we have to change the table name. So you can go with ed. notepad లోకి వెళ్ళిపోయింది. So change the column. I'm changing file, save, file, exit. Okay, forward slash enter, table created. Okay, now I'm inserting the data. So insert into employee 78. Okay, column names is call 1. Call 1 is the column name. Call 2, call 3, call 4. This is the, like the column names is the name is any name we can use as your wish. The column name and table name, so any names we can use. Okay, based on our business we have to mention the columns and table names. 20,000, suppose 3, 4. Same 3, 4 పెడతాను ఇక్కడ.
ఓకే. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంటే, సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ నెంబర్ డేటా ఆల్రెడీ టోల్డ్. సో డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ మాక్సిమం ప్రిసిషన్ అండ్ స్కేల్. సో ఇట్ విల్ గివ్ ది 20,034. It will also give the 20,034. Two digits only, two digits it were given, two decimals were given, it will accept. So here call 3 8 minus 2. So minus means minus ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, so it will go to the point to right side. Okay, right side is okay. So right side వచ్చేసరికి 2 digits. Okay, చూద్దాం అవుట్పుట్. Select star from. ఓకే, ఎటువంటి నో చేంజ్. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అనేది మనకి ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. ఓకే, సో 3 4 అనేది రాదు, రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో 3 4 వచ్చింది, మైనస్ 3 ఉంది. -3 అన్నా కానీ 1 2 3 జీరోసే ఉన్నాయి. దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇయర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ ర్యాండమ్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్, ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సమ్. ఓకే, ఓకే 1 2 ఇచ్చాము, ఏం తీసుకున్నాయి 2 4 6 5 6 9. సో నౌ సో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమైంది, సో నెంబర్ డేటా, సో వీఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ సైజ్. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చాం. ఓకే, డైరెక్ట్ నెంబర్. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ సైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ ది మ్యాక్సిమం స్కేల్ అండ్ ప్రెసిషన్. సో మ్యాక్సిమం తీసుకుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఎంత ఇచ్చాము, ఎంత ఇచ్చాము అంత తీసుకుంది. సో ఇయర్ వీఆర్ మెన్షన్ ది 8, 2. ఓకే, scale we are mentioned the only 2. Okay, only 2 digits only it will accept. Here we are mentioned the, ఇక్కడ మనం ఎన్ని మెన్షన్ చేసాం, 4 digits మెన్షన్ చేసాం, ఈవెన్ 4 డెసిమల్స్ మెన్షన్ చేసాం, ఈవెన్ 4 ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 2 ఓన్లీ. ఈ 2 ఎలా 3 5 ఎందుకు తీసుకుంది, వై ఇట్ విల్ టేక్ 3 5 మీన్స్, సో 3 is fix, next 4 6, 4 6 46 is nearer to 5 50. So that is the reason it will go with 5. Okay, సో నెక్స్ట్ ఇది 24,700 తీసుకుంది. ఓకే, సో కాల్ 3 ఏంది -2. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి, సో దిస్ ఇస్ ద -1 -2. ఇట్ విల్ రౌండ్స్ ది 656 2 values like -1 -2. So it will rounds the hundreds. 656 is nearer to 700. సో 24,700. సో ఇక్కడ చూడండి 3. ఓకే, సో 1 2 3. సో 3 values means will rounds the 400. 4,600 is nearer to 4,656. సో దిస్ విల్ బి nearer to 25,000. అందుకే 25,000 రౌండ్ చేసింది. ఓకే, అర్థమైందిగా. సో నెగిటివ్ ప్లేస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయము, కానీ మన కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి చెప్తాను. ఓన్లీ పాజిటివ్ ప్రిడిక్షన్ ఓన్లీ వెరీ లెస్. ఓకే, రేర్ కేసులో యూజ్ చేయాలి, అసలు నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, రేర్ కేసు ఎక్కడ యూజ్ చేయవచ్చేమో, కానీ సో మనం జనరల్గా అయితే యూజ్ చేయము. ఓన్లీ పాజిటివ్ ప్రిడిక్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తాం, డెసిమల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో మన నెంబర్ రాసినప్పుడు. ఓకేనా, సో అలా వర్క్ అయితే అర్థమైంది. ఇది మొత్తం చేసుకుంది బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్. ఇది నెంబర్ 8, 2 పాజిటివ్ ప్రిడిక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దాం, జస్ట్ చేంజెస్, స్మాల్ చేంజెస్. సో -2 -3 ఇస్తే డెసిమల్ తర్వాత ఉండేది కౌంట్ అవ్వదు, ఓన్లీ డెసిమల్ తర్వాత రైట్ సైడ్. ఓకే, మైనస్ మీన్స్ రైట్ సైడ్, ప్లస్ మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, రైట్ సైడ్ విల్ రౌండ్ ది hundreds, thousands, 10,000, 1 lakh, ఇట్ రౌండ్స్ ది వాల్యూస్. ఓకే, ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే, ఓకే ఇది వదిలేసి
ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి మీరు. ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్, ఇక్కడ నెంబర్ 8,2, 8,-2, 8,-3. చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది. ఇక్కడ 2గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ 2గా చేంజ్ చేయకపోయినా కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో ఇది యాజ్ యూజువల్ గా తీసుకుంటుంది బికాస్ నెంబర్ డేటా ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది మాక్సిమం ప్రిసిషన్ అండ్ స్కేల్. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇయర్ 8,2. So this will become 2 decimals. So 3 like 429, 42. 42 is nearer to 42 near than ఉంది 40 కి near గా ఉంది. More than 45, 45 or more than 45 means 50. Okay. So this 42 is nearer to the 40. Okay. So it will take the 3, 4, 34 it will take. Okay. Suppose if you are going with 45, 45 nearer to 50. Okay. It will take the 3, 5. Okay, here it will go with 3, 4 only. Next to 8,-2. -2 means this one, this 2. ఈ రెండింటిని మనం రౌండ్ చేస్తాం. సో 100s will be round. 2, 4, 66 రాదు. 100s రౌండ్ చేస్తాయి. సో 656 అనేది నేరుగా ఏముంది 700, 24,700 అవుతుంది. ఓకే, 100s అనేది రౌండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 100s రౌండ్ అవుతాయి. అంటే 600 ఉంది కదా, అది రౌండ్ అవుతుంది. 656 నియర్ గా ఏముంది 700, 24,700. ఇక్కడ -3, దిస్ ఇస్ ద -1, -24 ఎందుకు వస్తుంది, 0 చేస్తాం మొత్తం. ఓకే, 1000s రౌండ్ చేయాలి. రౌండ్ చేయడానికి 24 ఉంది. సో -3 ఉంది మనకి ఇలా. సో 0 అయిపోతుంది మొత్తం, టోటల్ గా 0 అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ టోటల్ గా 0 అయింది 700. ఇక్కడ 3, 4 వచ్చింది చూడు, బిఫోర్ 3, 5, ఇక్కడ 3, 4 వచ్చింది. ఓకే, సో నెగిటివ్ ప్రిసిషన్ అనేది రేర్ కేసు యూజ్ చేయాలి. కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా, ఓన్లీ యూ కెన్ నో ది కాన్సెప్ట్ దెన్ ఇస్ బెటర్. బట్ రియల్ టైమ్ సినారియో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ నెగిటివ్ ప్రిసిషన్, ఓన్లీ పాజిటివ్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి మొత్తం చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కమాండ్స్, SQL కమాండ్స్. ఓకే, దాంట్లో సెమికాన్ కొట్టి అమ్మకొడుతున్నాయి స్లాష్ అని కొడితే సెమికాన్ అని పెడతాం, ఏదైనా వస్తాం. ఓకే, సో ఈ నా దాంట్లో టేబుల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది కాబట్టి క్రియేట్ అవ్వలేదు, మీ దాంట్లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది సింటాక్స్. సో ఏం చేంజెస్ చేయట్లేదు. ఓకే, మీ మిస్టేక్స్ అలాగే వస్తున్నాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. గురు అన్న మాకు ఇవి రికార్డింగ్స్ ఇవ్వరా? విండోస్ ఆల్ట్ ఆర్ కొట్టండి, రికార్డ్ అవుతుంది. విండోస్ ప్లస్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆర్. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ రికార్డ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే MB చాలా ఎక్కువ వచ్చింది, ఇది 1 GB పైన వచ్చింది క్లాస్.